Ah, la VHS, fleuron de la technologie des années 80. Franchement, à l'époque, c'était une révolution. Le fait de pouvoir avoir un film chez soi, à la maison, et de le regarder autant de fois qu'on le voulait, franchement, j'en ai usé des bandes. Mel Brooks, les Monty Python, Evil Dead, tous les films d'horreur de cette époque-là. Et aujourd'hui en France, comme dans le reste du monde, la VHS connaît un regain de popularité. Comme le vinyle, des collectionneurs passionnés sont prêts à faire des kilomètres pour dénicher la perle rare ou le film introuvable en plateforme ou en DVD. Et devinez quoi ? J'en fais partie. Quand j'allais au vidéo-club avec mon père, je me disais que quand je serais grand, j'aurais toutes ces cassettes à la maison. Aujourd'hui, je vous emmène en Californie, autour d'Hollywood. Si, vous savez, Hollywood, capitale mondiale du cinéma. Et on va découvrir les meilleurs endroits où trouver des vidéoclubs à l'ancienne, des endroits de pop culture de dingue, des films par centaines, et partir à la rencontre de gens passionnés qui font vivre l'héritage de ces années bénies du cinéma à la maison. Et je me suis même perdu, en plein désert californien. Alors, direction la Californie, dans la Cité des Anges, pour un road trip cinématographique qui sent bon les années 80. Mais avant toute chose, il nous faut une voiture. Donc dès l'atterrissage, je me retrouve dans un fourgon Sixt qui ressemble vachement à une fourgonnette de repris de justice qui m'emmène dans un immense hangar où je vais pouvoir enfin y trouver mon carrosse. Mais le problème, tu veux louer la plus petite voiture aux États-Unis, mais c'est des chars, quoi. C'est des chars. Ils te donnent un truc immense à chaque fois, donc impossible à garer. Et c'est parti. Première destination, Hollywood Boulevard. Après renseigner un peu auprès des amis cinéphiles américains en ligne, me voilà sur le boulevard le plus culte de l'American Dream, et le plus sale aussi d'ailleurs, en direction d'un magasin qui s'appelle Amoeba Music. Voilà, on est sur Hollywood Boulevard et le premier lieu c'est ça. Amoeba Music, c'est un endroit culte pour tous les gens qui habitent dans le quartier, parce que c'est la référence de Los Angeles si on veut trouver de vieux vinyles, de vieilles VHS, des trucs qui ont un rapport avec la musique et le cinéma. On va rentrer dedans et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Premier stop, je suis franchement pas déçu. De la pop culture à gogo. Des vinyles de musique de films avec des pochettes hallucinantes, des cassettes audio, des DVD, des affiches, des posters, des livres rares, des goodies, des scripts de films et bien sûr, un rayon VHS. On est là pour ça. Et c'est Derek, Californien pure souche, un des gérants du magasin, qui nous fait un tour du propriétaire. Now we're moving into movie land. Ok. That's where we have all the movies. I like to point out is our rare VHS case. Oh. It's very good. We have a lot of very strange titles down here that you don't see very often. Yeah. So this is one of the best things in the store right here. It's much beloved by customers. That's We refresh it as often as we can. Okay. And you have Nightmare on Elm Street? Yeah, it's the original stuff, sealed things, a lot of like rare music things, like these like Guar tapes and stuff like that. Yeah. Obviously Lynch is a big one right now because he just passed away. Also Marianne Faithfull just passed away too, which is very unfortunate. R.I.P. Marianne Faithfull. Then we have our VHS wall over here. You know, there's no VHS wall anymore in France. I'm sure that, yeah, they're becoming a sought-after commodity. We don't really see them very often, and they're not really making them anymore. So. Yeah. And then actually, I would suggest, if you're ever in the store and if you're in the market for funky old VHS tapes, Yeah? this is probably the best area. This is kind of like a middle ground. Where we have like Okay. fun old things like this Alice Cooper tape for only $8. Well, that's great. It's only So cool. $7.99, and there's lots of fun stuff here. Mission to Mars, the Brian De Palma movie, never gotten a Blu-ray release. Still just only available on VHS and DVD. You know, it's fun, these old giant 2-tape packs of The Godfather. I still have a huge nostalgia itch that I like to scratch for stuff like this. Clearance DVDs are always great. DVDs still sell. You know, they're still hanging in there. Matter of fact, I think more people probably come in requesting DVDs than Blu-rays. Okay. Blu-rays have been the standard for a long time now, but I think people still think of DVD as like the regular thing, and Blu-rays are kind of a specialty item. Alors je lui ai demandé de choisir dans tout le magasin 3 objets qui, pour lui, représentent le plus la culture pop des années 80, et voici ses réponses. Prince's film Purple Rain is probably one of the most essential items we have in the whole store, especially if you're looking back to a particular era like that era. I mean, that guy ruled the 80s. He had the #1 album and the #1 movie in the country at the same time. You know, when does that ever happen? That's completely weird. So that would be one for sure. Being that
we're in the movie section, I'll probably stick to movies. And I'm just gonna stick to the decade of the 80s. Yeah. Fright Night, one of the greatest horror movies of all time. I would say he's great, and he's a really great speaker. I mean, that guy did so much good stuff. He wrote The Beast Within, he wrote Psycho 2. I love Tom Holland. The Child's Play, and I can go on and on. And then I'm gonna wrap it up on, because again, we're in movies, and I'm a movie guy. Yeah. My all-time favorite filmmaker, Mr. Abel Ferrara, my number one favorite. What can I spotlight here? It'll be this. Dangerous Game, just I love Dangerous Game. And it has a great a lot of great extras, got a nice commentary. Interviews with Abel are always great because he's a nut, he's a wonderful nut, I love him. Yeah, so I've been Derek, and it's been nice talking to you, and please come see us at Amoeba in Hollywood, we'll love to have you. Merci Derek et à Moeba Music. Bon, inutile que vous dire que je suis ressorti d'ici avec un sac rempli de raretés. Hein. En plus, les prix sont super abordables, donc si vous êtes de passage, foncez. Voilà, on a fait le premier lieu, Derek était très sympa. Bon, je suis revenu avec beaucoup de choses, donc j'espère que ça va passer à l'aéroport, parce que c'est joli ça. Et Los Angeles, il y a beaucoup de street art aussi. Bon, il me reste 2 secondes pour traverser. Et je marche toujours sur Hollywood Boulevard. C'est cool de dire qu'on marche sur Hollywood Boulevard quand même. Vous avez vu la catchline de ce club de striptease? Showgirls, des milliers de femmes sublimes et 3 moches. Je crois que la devanture, c'est plutôt joli aussi. Et ouais, on dirait du Melky. On dirait vraiment du Melky. Bon, le souci dans une ville comme Los Angeles, et surtout à Hollywood, c'est qu'on est vite détourné de notre but principal. Mais surtout sur Hollywood Boulevard. Il y a une boutique Funko. Je sais pas si c'est une boutique ou un musée. Non, c'est une boutique. Bon allez, on fait une mini parenthèse pour aller voir ce qui se passe, parce qu'il se trouve que la boutique Pop sur Hollywood Boulevard est considérée comme une des plus hallucinantes au monde. C'est une boutique, mais ça ressemble à un musée. C'est dingue. Et il y a Dolly Parton qui passe. Donc quand il y a Dolly Parton qui passe, c'est pas mal. Pourtant, je suis pas fan des figurines pop, mais là, force est de constater que c'est une dinguerie. Les figurines géantes, les ambiances, les décors. Oui, ça n'a rien à voir avec la VHS, mais il y a quand même de la pop culture dans l'air. Ça me donnerait presque envie d'en acheter à nouveau. Bon, en même temps, je l'ai pas fait, mais j'ai bien aimé l'endroit. Franchement, c'est incroyable. J'ai jamais vu une boutique pop comme ça. On dirait un musée en fait. Bon allez, c'est reparti, on reprend la route et on quitte Hollywood, son boulevard, le siège des studios Paramount et Panavision pour aller vers Burbank, la ville aux studios. Bon là on vient d'arriver à Burbank. Et Burbank c'est une ville que j'aime bien. Déjà parce qu'il y a tous les studios de cinéma. Je suis passé à côté des studios Warner mais j'étais en train de conduire donc je pouvais pas filmer. On va aller voir une sorte d'ancien vidéo-club. Je sais pas quelle est l'histoire de ce truc, j'ai lu ça sur internet. Je sais pas si c'est un ancien vidéo-club qui s'est un peu remodelé. En tout cas ça s'appelle Please Rewind. On va regarder. Franchement c'est mieux qu'Hollywood Boulevard. C'est tranquille, c'est calme, il y a un peu de verdure. Ça craint moins, beaucoup moins. Et puis il y a des petits commerces sympas. Et là, en entrant dans le magasin, l'impression totale de se retrouver dans un véritable vidéoclub des années 80. La déco, la moquette, les tapis, les objets au mur, les affiches, les présentoirs et surtout des VHS par centaines, rares, classés par genre comme à l'époque, et le tout organisé et classé avec soin par un gérant passionné qui ne souhaite qu'une chose, faire perdurer la culture du support physique et faire revivre ces années vidéoclub. Et là, on va aller parler à Matthew. Matthew, c'est celui qui a créé ce truc-là, et franchement, c'est un truc de dingue. Yeah, the store opened in November 2022, and my whole life I just thought it would be great to really exist in a video store. You know, used to go to a video store when I was very small. My brother and I would go, we were, you know, 3-4 years old, and go pick out a VHS, and just all through, you know, growing up, high school and everything, it was like a church almost, you know, just like incredible selection and just learning about, you know, different times and countries and, you know, styles and all this stuff with cinema. It was like a cool gateway, you know, to the world. For the beginning of Be Kind Video, you know, the first few months I was really like kind of like
gestating the idea and putting it all together, I was ready for a fight. You know, I was ready to tell people like, oh, Netflix only has 3,400 movies to stream, or you know, it costs hundreds of dollars a month to have streaming services that won't even get you all the movies you want to see and all this stuff. But everyone I would sort of pitch this to said, oh, it makes sense. Yeah. Because, you know, in America especially, in the States, people remember Blockbuster Video and Hollywood Video and Family Video, big chains of video stores, and that was like a good sort of like, routine and kind of like tradition to go Friday night, Saturday night to the video store, rent some movies. So I was surprised actually that nobody really was that sort of like afraid of the idea or was really all that naysayer sort of way. So it was embraced pretty easily actually. I'm amazed that people, you know, from all over the world have discovered this place and have made the trek a few times too. Et j'ai demandé à Mathieu de choisir 5 objets au hasard qui représentent pour lui le plus toute cette époque des vidéoclubs. I think the little Michael Jackson sort of shrine here is great. There's the Thriller, Making of Thriller VHS, which also has the Thriller music video. There's the Michael Jackson doll, the Thriller album. There's also, this is a microphone that you could actually connect to a stereo and you could sing along with Michael Jackson. And it has this antenna here so that it wouldn't connect. So I don't know. That is a huge draw for people, you know, coming in here. A lot of people grab for this or they want to buy those items. And so way down here, it's kind of hidden now, but we have these are like carrying cases for action figures, and this was for Star Wars. And then this was mine from when I was a kid. That's why you hide it. Yeah, a little bit. Yeah, I don't want people stealing it. But yeah, Teenage Mutant Ninja Turtles was huge for me and still is. And so this I keep in here is like, yeah, part of me kind of a thing. And so, let's see, what else? Actually, this is pretty incredible. It's Evil Dead 2, sort of mobile for the home video release of Evil Dead 2. Finding things like that intact, you know, still together, still, you know, functional, I guess, is pretty rare. Because you think that these would come out every week or every month at a video store and they put them up for display and then the movie would be out and then they would get the next thing in and they put the next thing up. So to have stuff like that still, you know, in existence. There's a tape that I keep back. It's hidden back here. I don't know if that can count, but no, but I show it to people all the time. Yeah, and sure. Actually, of course it Steve, counts. You can grab way down in the front, like way down here in the front, but it's in the middle. Oh, I it's thought like it was a musical episode from Buffy. It is actually. That's what that is, which I love. The tape actually. It's kind of a white tape. Right. Go back a little bit more. Right there. This one? That one. Yeah. All right. So when I was a kid, my brother and I would go to the video store all the time and we'd rent a movie. And this was the movie actually. Yeah. For some reason, my brother and I were enamored with this movie. So much so that the woman who worked at the video store told our mother, "Just buy the movie. Yeah. You know, you keep coming back. You keep renting it." So, thank you, Steve. For sure. And then, to me, this is really emblematic of like the time that I remember. Oh, being yeah. Great, absolutely incredible film, you know, technically, but also, you know, can never be made again because you had Disney and Warner Brothers, you know, alongside Zemeckis and Spielberg and all this stuff. And, you know, just this little promotional thing, this is something, nobody should have saved this because after, you know, the end of 1989, it's worthless, you know, pointless kind of a thing. Last week, the voice of Roger Rabbit came in here, actually, and he asked to buy it. And we said no. Everyone to a point is a collector who comes in here, so to see stacks, the piles, stacks, piles, all this stuff, you know, and the shelves that are now too deep, you know, you have to pull out one layer to get to the other layer. Nobody complains about it because we all understand like, oh, in order to actually collect these things, of course it has to be a massive amount, you know, sure. and you know, it goes back to the fact too that if you really want to own something, you have to be able to hold it. So yeah, I think too, there's the aesthetic of it, you know, seeing the spines, especially VHS tapes that have a lot of, you know, the original font, the original colors, you know, from the productions and everything, and say like the posters, what you remember, the cinema, all that stuff. Yeah, sure. I think that's certainly lost with streaming, and plenty of filmmakers now complain that they've become a tile.
you know, oh, here's my great work. Oh, now it's a little tiny thumbnail that people just scroll through. And discovering, because that's the other thing that's interesting is, you know, it used to be, oh, you wanted a film and you hoped it was at the video store and you got there and they said, oh, it was just checked out or it's not in yet or whatever. And then you just found another film. And usually you found a film that you'd fall in love with because, you know, it sort of finds you or whatever, you know, it's like, it's really funny how, you know, there are like coincidences in here all the time. Like, people will come in asking for the exact same movie and they don't know each other, you know? So I'm always trying to kind of get people together like that. I'm always trying to like sort of, you know, network people that way. Voilà, ils viennent de mettre une cassette vidéo parce qu'ils ne connaissaient absolument pas le titre du film, donc ils ont trouvé ça dans leurs armoires. Et nous, on va laisser Mathieu dans sa caverne pour aller visiter un autre endroit. Car si j'ai bien compris, il a encore beaucoup de VHS à trier et la journée n'est pas terminée pour nous. Alors ce lieu était vraiment fabuleux, Mathieu est très très gentil, son associé aussi. Ils m'ont donné des stickers, ils m'ont donné des cartes de visite, ils m'ont même donné un magazine Scream avec Elvira dessus. Donc je vous conseille vraiment ce lieu. Et moi je vais reprendre la route. On reprend la route pour aller un peu plus au nord chez Wami Analog Media, un magasin qui ne fait apparemment que de la VHS. Mais avant, je décide de me perdre un peu dans les terres histoire de faire un crochet dans les villes presque fantômes comme Victoriaville ou Oro Grande. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure que je roule, les routes deviennent désertes et les décors de plus en plus cinématographiques. Et à un moment donné, il n'y a même plus de route en fait. Got new tires but feel like your car's doing the cha-cha instead of driving straight? If your service center Allez, c'est reparti, direction Wami, près de Silver Lake. Donc c'est assez joli, ça a l'air assez résidentiel, parce que j'ai parlé à des gens, ils ont l'air un peu aisés, en tout cas ils sont un peu plus normaux que sur Hollywood Boulevard. C'est horrible à dire. Et là on cherche un endroit qui s'appelle Wami. Wami. J'ai dû faire tout le tour du pâté de maison. Je crois que ça existe. Ah si. Putain, c'est bien caché. D'accord, alors il y a juste le W de Wami qui vous dit que c'est là. Ouh là là. Dis donc. En rentrant, on se rend vite compte que le lieu est hallucinant. Il n'y a que de la VHS. Ici, pas de DVD, pas de Blu-ray, pas de location. Un véritable magasin de films comme on pouvait en trouver à l'époque. Et regardez ces belles cassettes avec des jaquettes sublimes. Et on va à la rencontre de Jessica et Eric qui ont eu la folle idée d'ouvrir ce magasin il n'y a pas si longtemps. We used to live in a very small apartment with hundreds and hundreds of VHS tapes lining the walls. Eric lost his job during the pandemic, and he said, I need to sell some of these tapes. There's all these people online that will actually buy, especially genre like the horror tapes. And he started on Instagram, and then we opened a website in 2020, at the end of 2020. So, and then for 2 years it was a website, and then we opened this shop in 2022.
And it was a risk. We were actually, when we were a website, we were mailing tapes across the country. Unfortunately, not internationally. But we weren't sure if the LA crowd existed. Of course, yeah. Yeah, there's kids who are holding tapes for their first time. Yeah. And they're very excited about it. There's a lot of confusion still. Like some kids don't understand that you put it in a player and there's media on it. So when they learn that, I think they're pretty fascinated. And then there's, I think, an upsurge in interest in pop culture in general. So they're learning that way too. You know, when we see movies that are set in the 80s, someone puts a tape in the player, they're fascinated by it. But the tactility, I think they're really enjoying that compared to the world that they were born into, which is like invisible digital. So yeah, you walk in through the alleyway. Yeah. And then you come through the store. And we have a micro cinema back here. We usually have a few screenings a week. Yeah. All sorts of things. Sometimes we'll show movies that are still stuck on VHS, meaning they've never been released on DVD or Blu-ray or anything like that, which there's still thousands of movies that are in that category. Évidemment, j'ai demandé à Jessica et à Eric de choisir 5 objets typiques qui, pour eux, représentent cette époque. Cardboard standees, like this beautiful giant species standee here. Those were always a nice fixture of going to the video store and seeing, what new movies were coming out, and just loved all the different ways they would try to promote them with, sometimes they would just have a big cardboard version of the VHS tape that would be like floating from the ceiling or something like that. This is the album that we're named after. Yes. The B-52's 80s album, Elvira, but specifically on the TV Weekly from LA. I would say a slasher movie, and one of our favorites. Oh yes. Modern technology, the laser disc. Yeah. Absolutely essential. They're so fun to collect. The artwork is so big, and they look great. Merci Jessica, merci Eric. On s'en va de leur magasin avec des beaux souvenirs des années 80 dans la tête. Bah écoutez, ils étaient super cool les deux là. Vraiment très gentils, et puis leur lieu était incroyable. En fait, les deux meilleurs lieux, c'est les deux derniers qu'on a fait. Parce que c'est moins énorme, c'est moins gros, c'est des entreprises ou familiales ou personnelles. C'est incroyable. Notamment là, le dernier, que de la VHS. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Pendant tout le temps où j'étais avec eux, il y a plein de gens qui sont allés acheter des VHS. Et des jeunes. C'est-à-dire des gens de 30 balais qui venaient, qui achetaient 3-4 VHS, probablement pour regarder ce soir, quoi. C'est fou. C'est sûr, je repars halluciné de ce que j'ai pu voir et entendre. La plupart de ces lieux n'existaient pas avant la pandémie. Ce sont des commerces assez jeunes et le plus étonnant, même pour un fan du support physique comme moi, c'est que ça cartonne. Ces gens-là n'ont pas de difficulté à maintenir leur magasin hors de l'eau. Mais mon voyage n'est pas terminé. Il reste un lieu qui se spécialise dans le cinéma et la cassette vidéo en Californie. C'est Hero Video. Mais le magasin est fermé. Les propriétaires sont momentanément délocalisés le temps d'un week-end pour y tenir un corner dans une des plus grosses conventions de cinéma d'horreur de Californie, à 2 heures de route d'ici. Mais c'est parti! Direction une petite ville qui s'appelle Ontario en Californie, pas loin de Victorville. C'est là-bas que se tient chaque année le Creepy-Con, un immense rassemblement de fans de professionnels du cinéma d'horreur. Bref, c'est parti pour le dernier stop de notre aventure VHS. J'arrive au Creepy-Con sous les palmiers californiens pour y chercher le corner de Hero Video tenu par un adorable couple. Petite parenthèse, pour en savoir plus sur le Creepy-Con, je suis en train de faire une vidéo entière sur l'événement. Alors n'hésitez pas à aller la voir dès qu'elle est en ligne. C'est simple, j'ai jamais vu un festival aussi grand et aussi fun dédié aux films d'horreur. Alors, on va chercher un couple vraiment sympa qui tiennent un des 3 seuls magasins de VHS de Los Angeles. Je crois qu'ils sont dans cette section. Oui, c'est ça. On va aller les voir. It really started at the beginning of the pandemic. I was looking for like a new stay-at-home hobby. Yeah. And I was like, let me rebuild my childhood VHS collection. And then, I got like 20 tapes, and I was like, this is kind of cool. Well, now I need a VCR to play them.
and then I now need a CRT TV to make them look right. And it's like, well, now that I have this setup, what other tapes can I buy? How about the ones I wanted as a kid but could never afford or have? I got those. And then I was like, what about like rare, obscure ones? And then I got those. Before I know it, I've got like, hundreds and thousands of tapes. Yeah. And then I was like, okay, either I'm a hoarder and I've got a problem, or I have to open a store. So it just was like, it's time to share it. And anyone over maybe the age of 50, they totally don't get it. They're like, what's the point? Yeah. But I think Gen X, Millennials, Gen Z, they all see the appeal that it's just like vinyl, where it went away and then it had a comeback, a resurgence, and now the biggest artists in the world, they put out a new album, they're putting it on vinyl. And I see that trajectory happening for VHS. Like right now, big horror movie Terrifier 3, it's out at Walmart on VHS, it flies off the shelves day one. Yeah. So it's like, things are cooking. It's coming back. So can you show me the corner that you did? We are a creepy corn. Yeah. Can you show me the little bit of the corner that you did for the convention? Absolutely. The tour here. Start just with our little giftables and merch for people who maybe just enjoy VHS culture but aren't ready to get a tape. Just little bits and pieces. But then the tapes themselves. Over here we've got our rarest stuff is down on the table there. We've got some really For example, this one is 1 out of 20, meaning they only made 20 of these, period. And this 20. Is the very first one. Okay. That's how limited edition this is. And so Flitter Mice, and it comes with this little poster inside too. It's just really very small batch indie stuff. And these are some hits here, some bangers. The animated Beetlejuice, animated Toxic Adventures, Making You Toxic, some Roger Corman stuff. Of course. Hitchcock, Day of the Triffids, all these old classics. I would say some of the ones that really capture the core are like Back to the Future. Yeah. Oh, definitely. I know it's the 90s, not the 80s, but Jurassic Park, Indiana Jones, Star Wars, like a lot of those Spielberg hits that are just those big popcorn movies. And then you've got the really obscure kind of SOV, meaning shot on video, Z-grade, ultra low budget, ketchup gore, made in the backyard films on tape. I think that also captures the kind of punk rock DIY essence of VHS. Yeah. We're in Los Angeles, 9449 DeSoto Avenue, and we're a video store, baby, where there's only a handful of us doing this, and we're here to save physical media, keep this alive. Thank you very much. Thank you, Yann. Thank you. Et voilà, c'est sous le soleil de Californie que je reprends l'avion avec 1000 trésors dans ma valise et avec un excédent de bagages qui m'a coûté plus de euros et un joli mal de dos. Mais bon, ça en valait la peine. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de tout. Cette chaîne n'a pas vraiment de thème, c'est juste pour le fun. La vie d'un humoriste en tournée, quand j'ai le temps de filmer des choses, en tournage, fan de cinéma, et qui aime bien vous partager tout ça. Bis à vous, à très vite.